Morning. We've just left the campsite bright and early, so people are on their way to work. It's well, it's not even 8:30 yet. We want to get to these haulages to do those early before it gets too busy. So the plan is on the bikes this morning, back into Amiens and do the haulages. Then this afternoon we're going to go up the turn left towards Chemin de Halagère, tower. then turn left onto Chemin de Halagère. So we're going to go up the tower. So that's the plan today. The cathedral light show was brilliant, absolutely brilliant. Turn left onto Chemin de Halagère. Yeah, walking back not so much, because we Continue for 2 kilometers. we had to walk all the way down here at midnight last night, and there's no lights, there's no nothing. It's only 5 kilometers from the campsite, the cathedral. However, we looked at the price of a taxi and it was close to €30 to do what is in effect 3 miles, just over. So we thought that was really extortionate. So we looked at the bus service. There was a bus that would have took us, but we were about to wait for about 45 minutes, nearly an hour, before we could have caught the bus. And we didn't want to do that either, because you don't want to be hanging around with all the, the drunks and whatever. So we decided to walk it, and we knew there was no lights down this bit, so it was dark. Yeah. Oh dear. God, bloody runny nose again. Anyway, we're forecast a bit of rain today, so hopefully it will stay off. We'll see. Yeah. Christine's worried because we've not put sun cream on. Anyway. Sure you've heard me clearing my nose before, so it should just be a 25 minute cycle ride, that's all, we think, to where we're going. We should get there before it opens. We're going to cover the bikes in locks for safekeeping. We could probably leave them there for the day then. And just generally walk around, I think. Although we might move them into the centre. No plans on being late back, as long as we get to do those 2 things today, that's what matters.
Yeah, one of the best light shows I'd seen that onto a building. It was quite clever. Some of it was I'd never seen before. Very clever. But I have been, this holiday, I have been suffering a lot with my neck. Pretty. Pardon? Bike cover in the van. To the front. With my neck and the arthritis that's in it. Oh God. It's affecting me sleeping, and when I cycle, lifting my head to see where I'm going is proving to be quite painful. So when we're doing the long ones, the long journeys, I'm dosing myself up with ibuprofen and paracetamol. Anyway, it's not a cold morning. It was quite humid last night, and our chairs and table are all damp, and well, it's what it is. Fishermen look like they're out today on the opposite side of the bank. Oh dear. Yeah, all this that we've done up to this point, this bridge that we're coming to in a bit, in 200 meters, continue on to Quai de la Somme. Was in darkness, total darkness. It was a bit unnerving, shall we say. Continue on to Quai de la Somme, then continue straight to stay on Quai de la Somme. Continue straight to stay on Quai de la Somme. Continue on Quai de la Somme for 1.5 kilometers. There's street lights now, so all this lot wasn't so bad. Got a clue what he's doing. He's clearing his litter tray.
We missed this last time. Bell going luck, which I've struggled with before. Going with again. Messy. French there that I used. Practically fluent now. What about that for a bike? Hey? Quite a titchy thing, isn't it? In 200 meters, slight left to stay on Quai de la Somme. Slide left to stay on Quai de la Somme, then continue on to Quai Saint-Maurice. We continued straight up and over the bridge when we were walking, as you can see the cathedral in your distance, but we're heading for these Hortlages, so it's a slightly different way. We have to go this way and in 300 meters, turn right. Past the lock. Just kind of a lock and a tunnel. Turn right, then slide right. I think we go up here to the Slide canal, right. and then cross the canal. And all of the in 600 meters, continue on to Chemin de Halagère. See it coming. A quick manoeuvre.
Let's try and get this bell working. Waterfront houses there on the right. Continue on Chemin de Halagère for 800 meters. Hey? Yes. Well, it's past the town centre, isn't it? No. But at least there's no, well, apart from that little bit of road that we did earlier, there's no road to do. Up a few rods. Pardon? Yeah, Christine was just pointing out that the tower thing you're seeing from, it's called Peretz Tower. I mean, to be quite honest, when you come close to it, it's quite ugly building. Nice ride though. And over. In 200 meters, sharp left to stay on Chemin de Halagère. It's a bit bumpy this. We might go on the concrete. She said she'll fall in if she does this concrete bit. Sharp left to stay on Chemin de Halagère, then continue onto Boulevard de Beauvillers. This is going to need a bit of battery, I think. So we're up here. Christine's walking. Wait for her here at the top. Continue onto Boulevard de Beauvillers, then your destination will be on the right. Just wait for her. Not far now, it's only another 30 metres.
No, I get that. So, according to Google Maps, there's a cycle park right outside where we want to be. We'll see. I think that's it ahead there, look. Your destination is on the Although right. I'm not sure whether they're ones that we can. Oh, they are. Yeah, that's where we're heading for, is this building here on the right. The Hortlages. We're on here. So, this is us. Hey? Oh dear. Okay, we're sat down. We're going to have to wait now because you only go out with a full boat, and we're the first here. They're not really open yet. We've done that so we can get a good seat. So that was the idea of coming down. But these boats that you're looking at, these are traditional boats that the people used for the gardens for getting their pardon? Yeah, for the goods that they collected, or you know, the fruit, the flowers, whatever else it was. It was for that. So, yeah. But I don't think there's so many of the fruit growers and that lot about now. They're mostly like private gardens now. Yeah, it's not what you think. Pardon? It's not deep, you can see that. No. Vous avez pris place à bord de la barque à cornet. La barque à cornet, c'est le bateau traditionnel. Cormorant he's on about Vous there. voyez l'arrière, cette partie surélevée à l'arrière du bateau. C'était autrefois l'avant, c'est le grand cornet qui permettait de décharger les légumes à hauteur de pied. Il faut imaginer que dans les années... That's what he's talking about. Dans le 19e, on va dire, il y avait près de 1000 maraîchers ici. On les appelle les ortillons. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une petite dizaine. Pourquoi? Parce que les importations, c'est plus rentable. Avec quand même une reprise d'activité ces dernières années, puisqu'il y a des gens qui souhaitent consommer bio et puis des locales. Donc une dizaine de maraîchers seulement. Alors autrefois, il y avait près de 1000 maraîchers. Le maraîchage, ça va commencer ici au XIIe siècle à peu près. L'agriculture. Aujourd'hui, les terrains qui étaient des terrains agricoles pour les trois quarts. The water's lovely and clear. It's not very deep. So it's only. I can stand up on it, up to my knees. Yeah, I reckon down the middle it's probably about 3 foot, 4 foot. Et 0,5 km du nord au sud de largeur. In French last time I came as well. Yeah, that's what that's better. Ancienage nowadays cover a surface of 300 hectares, 800 islands, 65 kilometers of canals. I don't know if you got that. Formerly, in the 19th century, there were here nearly 1,000 farmers. Nowadays, there are only 10 farmers left. Most of the garden became private garden for leisure entertainment. Okay, put it over there, look, so I'm not fit photo in. Yep. Please do not take pictures of the owners of the gardens. That's fine.
Yeah. I get that. Yep. Can't believe this. Was it 600 islands? Au niveau des canaux, c'est que vous allez voir, là on est sur un rieu, un canal public. Sur les côtés, vous allez voir les canaux d'origine qu'on appelle des fossés, sur les côtés des canaux de drainage. À l'origine, il n'y avait que ces canaux. À partir du XIIIe siècle, c'était le début de la mécanisation. Quartier Saint-Leu, on a construit des moulins à eau. Ces moulins à eau, ça a formé une sorte de barrage un petit peu. Donc le niveau de l'eau aux ortionnages est monté. On a dû mettre du remblai sur les terrains et donc approfondir des canaux, creuser plus en profondeur des canaux. Et c'est à partir de là que certains sont devenus navigables, les rieux. Now apparently, in the summer months when all the flowers and everything are out, it's supposed to be really beautiful, these gardens. Christine came in about October time, so it was still nice, but it was No flowers. yeah. But it didn't have flowers, so we're hoping that we're going to Still say pretty thing, anyway. but like you said, they don't farm so much anymore. There's not many of them left. They're private gardens now. 10 farmers left. Alors autrefois les ortionnages étaient plus grands, hein, au XVIIe siècle Pardon? ça faisait 1500 10 farmers hectares. left, I Yeah. think 600. 10 farmers left out of 600, 500 yeah. hectares et aujourd'hui 300. La ville a grignoté un petit peu, hein, l'urbanisation a grignoté, mais les 300 hectares qui restent sont classés Natura 2000. C'est une zone protégée. D'autre part, notre association qui vous propose cette visite, l'association de protection et sauvegarde des ortionnages, est reconnue d'utilité publique depuis 1991. Notre association elle a été fondée en 1975 à l'initiative de Nisso Philosophe. Il était grec d'origine, né sur l'île de Rhodes, photographe. Et dans les années 75, il va fonder l'association en réaction à un projet de construction de routes pénétrantes, une rocade, qui n'a pas vu le jour finalement. Did they mention photographing when? Did you understand what I said? Flowers coming up now. Pardon? Some flowers coming up now. Yeah. Different way to see the gardens. Well, one of the early boats, apparently it gets really, really busy Yeah, the first 4 times. on here. Boats everywhere, and it's not the widest place you can see. I mean, as you can see, I mean, already. Ce qui est impressionnant dans les ortionnages, c'est qu'on est tout près du centre-ville, hein. On est à 200-300 mètres du centre-ville. Et il y a beaucoup d'essence d'arbres. Alors un premier jardin fleuri, un premier jardin privé, avec beaucoup de fleurs. Le propriétaire de ce terrain a gagné plusieurs fois le concours des Wow. berges fleuries que notre association Yes. organise pour inciter les propriétaires à faire de jolies berges. Nice place Il y a un to, jury dans l'association nice place qui to fait des come and just chill out, I suppose. Lovely. Sit and relax. Yeah, pretty. Yeah. Got a cow in the garden. Oh, aye. There's a cow and a calf over there, look, miniature version. Ducks. Wow, look at the dragonflies. Beautiful, aren't they?
apart a few houses here which are inhabited, most of the land have no facilities, no electricity, no fresh water. Therefore, most of the time the people don't live on the site. They just come here for a weekend, kind of camping. No. But there is mainly no facilities. Donc pas d'électricité sur la plupart des terrains, pas d'eau potable. So Donc, les gens n'habitent for pas the là. houses that are about, there's no facilities at all. There's no electricity, no water, no nothing at all. So people just come maybe camping or just a short thing. So they don't generally live here. Oh, you wouldn't, would you? Alors, il y a des No. terrains à acheter, hein, il y en a toujours. It's not even go up in now, is it? No. I don't know if you can see how shallow the water is and how clear it is. Yeah, there's a place there, look. They uninhabited. It's a shame, but some of them are not made up as a garden, like that, I suppose. This type of house nowadays forbidden. It has to be made of wood. So, since the year 1998, it's forbidden to build concrete house, only wooden house. Okay, I don't know if you got that. It's forbidden to build a concrete house on here now since 1988. They have to be wooden. Alors, les canaux comme celui sur la droite, c'est ce qu'on appelle un This is fossé. person's Ce sont des made it canaux all privés. private, Ensuite, look. ce sont des canaux privés. So you Qui can't see. appartiennent aux propriétaires des terrains mitoyens. Yeah. On n'a pas le droit d'y circuler. I suppose if you bought them and you own it, and Oh, yeah, you don't want people, people to start housing, do you? no, especially when you get this, and there are thousands of people that come around here. Yeah, you just don't want that, do you? I get it. No. Oh, there's fish turning down Fishing there. there. Yeah, yeah. Alors vous allez peut-être me poser la question, est-ce qu'il y a des inondations ici? En 2001 c'est arrivé. Ils ont voulu désengorger le canal Seine-Nord, enfin désengorger Paris à l'époque, et donc ils ont un peu délesté sur la vallée de la Somme, donc on a eu des grosses inondations pendant près de 6 mois. C'est un lac. Depuis ça va mieux, on n'a plus ce genre de problème. Et globalement on peut toujours circuler, il y a toujours assez d'eau. Hein. Appears to me that a lot of the gardens are now overrun. Le niveau de profondeur c'est 1 mètre 50. I don't think they're what they were anymore. I suppose people buy them and then they lose interest. You can't, like I say, live on it really. There's no facilities, no So you electric. can't spend all your time doing garden, can you? So your gardens just end up like that, which I think is a real shame. Real shame. How long ago was it since you came? 12 years ago or something. Was it like this when you came? Pretty much, yeah. Yeah. It's the only flowers. Just look at the pictures to find out what it was, I can't remember. Just sort of pretty. I think it's one of the places where you need to be a really massive avid gardener. You know what I mean? This is just a lawn, isn't it? And then there's only the edges that are done. And they're growing wild flowers in the middle. You will see a river bank on the right side. You see the river bank there, on the right. Yeah.
this kind of riverbank, we achieve 1 kilometer of such a riverbank per year. We have 6 employees who are responsible for this, and it's made with acacia tree because it's good. It's resistant to humidity. You have a fence, a grill, and behind a geotextile. It remains stable about 10 to 15 years. This kind of riverbank. Wow. Thus, this charity build this. The work is for free. When you are a member of the charity, you pay only for the material. We offer the work. Oh, okay. Je disais les berges que vous voyez. I don't know if you got that, but the riverbank just back there, which you've got like the wire mesh and everything on it, is how they protect the riverbanks today and how they build them, and it lasts about 10 to 15 years. There's a bit there, look, I suppose nearly ready for repair there, but that's about 10 to 15 years. And then what happens then is, if anybody wants it replacing, you buy the materials, but the labour to do it is provided free from the charity. So the money that comes from these kind of things that we're doing now will go to repairing the banks. That's cool, isn't it? Yeah. Pardon? No, I'm not pointing over there. I'm not pointing at them. They don't want it pointing at them over there. Yeah. Oh yeah. That's Belgium and France flag. Yeah, I think in my head I had this glorious idea of it just being a boat trip which would be a complete awash of colour, and it's left me a little bit disappointed. Although it's a nice boat ride, there are some gorgeous gardens. I just didn't expect to see areas that were like that. Overgrown, like that one there, it's overgrown, not bothered with. That one over there is the same. So but I mean, for the price, it was only a tenner each, so it's not the end of the world. It'd be nice to have a garden on here for it to look really nice, but then the question is, do you want people staring at your gardens all the time? But I suppose that's part and parcel of buying the gardens in the first place. You would know now that people, travel around here all the time. Yeah. So apparently they 3 times a week they collect all the fruit, the vegetables and everything that are grown around there and they're sold in the market. Il y a la reconstitution du marché historique une fois par an, avec les bateaux. Mais maintenant, ils viennent en camion. Des halles. Oui, près du beffroi. C'est en travaux. Il y a
petite halle qui a été reconstituée près du détroit. What was that thing? The tourism, the fruit lair hortages. So that must be one of the ones where they make the fruit L'oiseau à and do gauche, the là, fruit que in vous voyez, there. c'est So le grès buffet. Il y en a beaucoup de grès buffet. On a un autre type de grèbe, c'est le grèbe castagneux ici. I think there's something to do with at night, isn't it? Says, isn't it? Nuit, night, isn't it? They are such a shame that some of these Oh, we're going to go down somebody else and look at all La them. petite maison bleue, là, c'était la maison du fondateur de notre association, donc Nisso Pelosov, qui était grec. Il avait ce terrain. Et donc il va fonder dans les années 75 notre association. I think it was supposed to have been like a restaurant or something at one time. I don't see how if you've got no toilets and you've no thing. The text, I know they said the suppliers for the restaurant. There's a what? I think he said the supplier was for the restaurant, so the restaurant's by the... It's not been recording. Huh? It's not been, you didn't record. Alright. Is it recording now? It is now, yeah. Oh dear. Sorry about that, we missed some of the gardens because we weren't recording. Like all of them. Do the boat round again. Vous avez environ 1200 propriétaires sur les 800 villes que comptent les orthionnages, 1200 propriétaires et près de 1400-1500 terrains, parcelles. C'est rigolo ça. If you want to wait till the side, well, I do think. Come on, let you end, can we? À gauche, on aperçoit le chemin de halage. I don't on a mind, trouvé à gauche. What? Donc ce chemin de halage, il va jusqu'en baie de Somme, à 70 km de piste cyclable. La Somme a été canalisée en 1825. Avant, il n'y avait pas vraiment de ville principale. Et à partir de 1825, c'est l'ingénieur Bellu qui va diriger les travaux et donner son nom au quai Bellu dans le quartier Saint-Denis. T'as vu, là, ils ont des bateaux sur place. Et sinon, il y a des gens qui sont en tenue de là-bas. Donc, on the left side you have the canal road along the river Somme, and you can go right back until the sea, 70 kilometers west of Amiens. It's very flat, and it's a nice tour by bike. 60-70 kilometers.
Ah, les bambous qui les Manque de berge. Pour les enfants, c'est un jeu avec des cordes. Je sais pas très bien. Je pense que c'est pour les. C'est un terrain qui appartient à la municipalité là. On peut y aller depuis le chemin du halage, il y a des passerelles et on peut s'y promener. Ça s'appelle l'île au fagot. Starting on le chemin de Canal Road. You can walk it. Part of it. Should do that. You can't walk it, you can only walk a part of it. They're all private gardens, so you can get from there. La fameuse partie de jambes en l'air. Hein. But, paddles. Tu vas aller là? Tu vas aller Well, là that ici? takes you a while, but you only finish up a private garden. On passe trop loin, c'est sûr. Ici, là? Sur la gauche, il y a un hangar vert. Là-bas au fond, c'est l'atelier des 6 ouvriers d'association qui réparent les bateaux. C'est là qu'on répare nos 14 barques. Et ils ont les matériaux aussi, les machines pour entretenir les berges. We have boats, but we have 6 employees responsible for the boat. À droite, une sculpture. On a une association d'ordinage, art et jardin, qui vous propose des visites en Oh, bateau I'd be part of that pour structure observer quelques for dizaines de sculptures exposées the dans le site. C'est une autre visite avec donc l'association art et jardin. where they went, and then the Voilà, couple messieurs, he was dames, talking to on before. arrive bientôt, on arrive au point de départ. Merci pour votre attention, j'espère que la visite vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à Amiens. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une petite pensée pour le commentaire, mais il n'y a aucune obligation. En tout cas, merci de votre visite et à bientôt peut-être. Yeah, be back then. Okay, we forgot to record it first time round, so this is take 2. Pourquoi le bateau commence? Avez-vous fait votre testament? Tu peux. Putain, si mauvais nageur, alors ça ira. Je suis pas non plus. Moi, le fond, il y a peut-être du cerné, mais moi, quand même, ça n'a pas l'air fou. Alors, allez, c'est beau. Alors, si je connais, on est dit tout en beau pour ce livre. Le man ne gagne pas. Nous, on a été. C'est moi qui ai fait ça comme ça, personne. Alors, tu vois, j'explique comment était aménagé. Bon, bah, bienvenue aux Artilleries en tout cas. Merci. Moi, c'est Charles, hein, je serai votre atelier pendant la balade. Enchanté. On va essayer que ce ne soit pas un convoi funéraire. Une balade agréable.
après, voilà. Alors, d'où venez-vous de quel point êtes-vous en fait? Alors, je suis née là, mais j'habite plus là. D'accord. Du 42 de la Loire. 42 la Loire. Ouais. C'est le numéro de la barre. Eh ben, impeccable. Donc, nickel. 51 Reims, ok, d'accord. Paris. Paris pour vous? Paris. Paris aussi, ouais. Bon bah c'est top, vous êtes partout en fait. Bah oui. C'est une première pour tout les orthionnages quoi. Oui, non. oui, non. Bon, la première balade de la journée, c'est la première pour nous, enfin, en tout cas pour moi aujourd'hui. Enfin, je veux dire de ma journée, hein, ne vous inquiétez pas. C'est la plus agréable, hein, on est encore dans de la douceur, il fait pas trop lourd ici. Les oiseaux sont déjà réveillés, mais ils sont encore assez dans les canaux, donc on va les croiser. Et puis vous voyez, la beauté des orthionnages, c'est qu'on est toujours pas très loin de la ville. On voit à gauche les résidences Beauvillé ici, les résidences d'habitation. Et puis on a le chemin du Malaquis à gauche, donc vous avez encore un accès à pied aux orthionnages ici. Et derrière, c'est pas la Somme, mais c'est l'étang de Rivry, donc c'est un étang de pêche qui est Bonjour. If you have any questions in English, don't hesitate and do it. So my name is Charles. I'm the boatman of this boat. Where do you come from for you? Where? Which country? Alors les orthionnages, c'est un site mythique de la ville d'Amiens. En fait, on est en bordure de la ville ici. Et puis on va aller à Rivry, donc c'est la ville juste à côté d'Amiens. Il nous reste 300 hectares d'artionnage. Hein. Avant, c'était que des terres maraîchères partout autour de vous. Il n'y avait que des légumes. En fait, le site a été aménagé par les hommes au XIIe siècle, hein, tous ces canaux là sur lesquels on se trouve. Ils ont été creusés par la main de l'homme. Donc, l'idée principale des moines de l'abbaye de Saint-Achille, c'était de nourrir la population amiénoise. C'est pour ça que vous avez ce drôle de mot orthionage, artellus, ça veut dire petit jardin maraîcher en latin qui vient en fait. Donc vous allez voir beaucoup de jardins qui reposent juste sur des berges. Là vous avez un premier jardin privé ici. Il y a un particulier qui plante ses fleurs. Il a son petit cavalier. Il participe au concours des berges de Fleury. Donc c'est beau, hein? C'est joli. C'est magnifique, hein? On est parti d'un concours de jardin à un concours de tennis. On va pas loin. Ouais, on est vraiment parti pour ça. C'est vrai, non, je vois. Donc là, voyons, on a encore accès à la ville. Et une balle de tennis. Ouais, ça c'est bon. Des rameurs et des joueurs. Oui. Les joueurs après nous, on est pas là. Et en général, oui, c'est des familles en fait. Beaucoup de joueurs. D'accord. Ça se sent quand il y a eu et tu vois, là, quand même, ils sont pas bons, tous les goûts. Il peut y avoir des super fleurs. Ouais, ici, il va y en avoir pas mal sur la gauche. Vous avez le chemin du Malaquis, donc c'est un petit chemin, il ne va pas plus loin que ça après. Par
contre, là, vous allez en avoir beaucoup, c'est le chemin de la Lèche qui vous fait ça. Quand vous allez vers Camon, en fait, là, vous avez plein de parcelles maraîchères aussi, avec des passerelles et des parcelles individuelles. Alors, vous allez voir, là, on rentre dans le site uniquement accessible en bateau. Et toutes les parcelles que vous allez croiser, il n'y a pas d'électricité, pas de courant. Et on y accède en bateau, donc ce ne sont plus des maisons d'habitation. Alors, bonne question. Sur les canaux, en fait, les canaux, les abandonnent. Là, par exemple, on a dit il y a un panneau en bois ancien. On est sur le galet. Là, c'est le nom du canal, c'est le galet. Mais en fait, là, tu n'as pas d'adresse principale. Tu ne peux pas la sur place. Tu ne recevras pas de courrier, tu ne peux pas noter une adresse ici. En fait, c'est un gros labyrinthe aux Ardennes. Il y a 65 km de canaux au total. Et pour se repérer ici, les canaux publics ont un nom. Et les barques qu'on a à l'association, des grands canaux publics. Moi, par exemple, c'est la petite seule qui s'appelle. On est sur le galet. Et après, tu verras, il y a des bateaux qui couleur un peu saumon passé, avec des gros canaux. C'est excellent. Là, c'est une floriculture qui sont installés ici. On va créer des jardins pédagogiques puisqu'elle est en lien avec l'association Sauvegarde Saône. Donc vous êtes sur la Somme, on est sur la Somme ici, c'est un des bras de la Somme qui passe par tous ces canaux. Et puis l'Avre, c'est un des affluents. Les canaux ne sont pas très profonds, donc vous inquiétez pas, madame. C'est 1,20 m de profondeur, 1,50 m. On n'est pas sur une grosse profondeur ici. Là, vous allez voir, on passe au travers de parcelles sauvages, puisque le maréchal a pris sa retraite il y a 3 ans. Donc ça va être vendu, mais en attendant, c'est pas trop mal, il laisse pousser tout ça. Et donc ça crée une réserve pour les oiseaux, les libellules que vous allez croiser aussi, qui ont besoin de plantes en bordure de berge pour se développer. Vous avez peut-être croisé la calopette, c'est une libellule bleue d'un bleu intense. Elle a une bonne qualité de l'eau. Parfois, vous avez des moules d'eau douce, aussi des coquillages qui bordent les berges, ou dans les canaux aussi. Et pareil, ça filtre l'eau du canal, donc c'est continu. Si vous croisez des trous dans les berges, alors ici on a pas le ragondin mais le rat musqué. Donc c'est plus petit que le ragondin, mais il fait des gros dégâts dans les berges, donc ça affaisse les terrains ici. C'est pour ça qu'il est important aussi d'entretenir sa berge, il n'y a pas d'obligation d'entretien de la berge. Et si on n'entretient pas, il y a un risque d'effondrement des parcelles, un risque d'envaser le site et sinon on n'aurait plus accès au site en fait. Alors chaque propriétaire est responsable de sa berge avec son petit canal privé. Ces petits canaux que vous verrez à droite et à gauche, vous verrez les panneaux sans interdit. Ceux-là, ils sont réservés aux propriétaires, c'est pour There are 600 islands and only 10 farmers are left out of the 600 that there was. The apartments have no electric or any facilities, and most people don't live in them anymore. C'est sur la gauche, l'oiseau noir au bec blanc, il y a le plus petit derrière qui est un peu plus gris. C'est la poule que ma poule, c'est la cousine de la poule bleue avec nous, elle n'a pas trop peur de nous, vous allez voir. Contact facile. Puis on va moins croiser de parcelles maraîchères. People that own them tend to just come for the weekend. À cause de la concurrence avec l'Espagne. Donc il ne nous reste que 7 maraîchers dans le site, on les sortit. Ouais, en fait ils ramenaient des légumes plutôt de saison, il y avait des tomates qui poussaient tout le temps en saison. Les gens poussaient des tomates d'Espagne qui poussaient. Donc on verra plus les jardins d'agrément et d'oisirs où les gens viennent se reposer ici.
la paix aux abords de la ville d'Amiens. Vous avez des petits cabanons, des décorations en tout bord aussi. Des nains de jardin qui se battent en duel. Ouais, vraiment des petits cabanons. Hein. There's a market on a Wednesday and a Saturday that the farmers take the goods to sell. See that there? They use that to keep the islands from sinking. It lasts about 15 years and then they replace it. They get the labour free. These people here do all the labour for them. They just have to buy the parts. Et aujourd'hui, il reste combien de maraîchers en fait? C'est grave. Ils sont de parcelles dans les années 70-80. Ils sont tous au même endroit ou ils sont éparpillés? Comment? Ils sont tous au même endroit ou ils sont éparpillés? Les maraîchers, alors ouais, ils sont un petit peu partout. En fait, il y a 4 villes aux Ortigues. Vous avez Amiens, Rivry, Camon et Longo. Il y a beaucoup de maraîchers plutôt vers Rivry et Camon, donc c'est une ville un peu plus rurale à côté d'Amiens en fait. Donc à Camon, il doit y avoir 4-5 maraîchers déjà, c'est la famille Parmentier. À Rivry, il doit y en avoir un, et sur Amiens, vers la Neuville, il y en a un aussi, dans le quartier de la Neuville. Ouais, ils ont à peu près les mêmes dimensions de parcelles. C'est pas des grosses exploitations, mais ça permet de vendre sur le marché le samedi matin à la place Parmentier. Dans le quartier Saint-Leu à Amiens. C'est beaucoup de légumes autour de la soupe, hein, tout ce qui est pommes de terre. Bien, ton pétant. Et à côté, il y a la place des Bastilles. Since 1988, not allowed to build concrete houses on here anymore, they're all wooden. Vous avez des reventes sur internet, sur le bon coin par exemple. Vous trouvez des parcelles à vendre, vous êtes intéressé par avoir votre petit coin de paradis. Tout dépend de la qualité de la berge, en fait, savoir si ça a été bien refait. 10 et 50 € le mètre carré. Il faut changer les bois. Ah oui, regarde. Ça marche. À gauche. Ah oui? Non, attends, là, regardez. Big bird, isn't he? Voilà. What a piece he is. Oui, on a à peu près une centaine d'espèces d'oiseaux fonctionnels. J'observe le Martin Pêcheur. Il est une marque en plus. Martin Pêcheur, c'était plus au début de la balade, on a creusé la forêt cultrice. Celle qui fait ses fleurs. Martin Pêcheur, vous avez donc l'Afrique Macron, c'est en haut de ma gauche. Oui, tout ça. Et puis ensuite, ça va être la poupée. On a peut-être la chance de voir le grès-poupée aussi, qui est un oiseau au bec en forme d'aquarelle. Il a fait du cormoran, donc il va y avoir une suite. Ah, regarde le cible. Ah ouais. Bonjour. Il nous regarde. Oui, on dérange.
These bits they used to use to get peat out of. Alors, vous voyez les dommages, les dégâts causés par l'orage, il y a une parcelle c'est trouvé dans une parcelle d'agriculteurs en plus. Vous voyez là, voilà la parcelle à la maison de Vendée. So the house was built before 88, then they can obviously stay up as concrete, but any since then have to be wood. Do a bit of fun. Ancrés dans le sable. Ah oui, ça va là, léger. Et toi, tout ça est prélevé. Toi, c'est même. Again, this is where they used to get the peat from. Il y avait des bananiers qui étaient sous leur tirage avec. On dirait que ça. Oui, c'est maison. Ah oui, d'accord. Alors il m'arrête parce que ici, vous avez l'œil, c'est vrai qu'à gauche, il y a une femelle gravulée en fait, c'est l'oiseau dont vous parlez, qui est sur le bambou. Ah oui, je vois. Les petits sur le dos, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui. On voit des petites têtes qui bougent. Oui. Ah oui. Et puis le mâle, vous verrez, il sera devant nous après, on regardera. Et lui, il va chercher les petits poissons pendant les petits pendant 3 semaines qui vont rester sur le dos de la mer. Ah ouais, vous verrez, on entend le mâle. Oui, vous approchez pas de notre femme si. C'est trop beau, ouais. Alors les petits ont la tête zébrée noir et blanc. Et après c'est un peu détendu, hein. Ils ont du mal à se décrocher du dos de maman, mais elle en peut plus. C'est débarrassé des petits. Ah, le voilà. Et là, regarde, et c'est quoi ça? Il y en a un avec un bec un peu long. Là. Lui, c'est le grabuté. C'est le grabuté. La famille du cormorant, donc le grabuté, il va aller chez les poissons. Le bec sur le celle-là. Comment on fait pas pour qu'il bruit quand il n'en a pas? C'est la route ou non, c'est maison. Ah non? Ils sont carrément montés des trucs. Alors sur la gauche, on va tomber sur l'une des plus petites parcelles de terre ferme aux artillages. Stylo, hein, qui maintenant sur la berge. Soudain, vous avez peut-être remarqué qu'on a des barrières dans l'eau qui peuvent s'en mettre sur le pont. Oui. Ça délimite des parcelles de terre dans l'eau en fait. Ici, vous êtes dans les anciennes tourbières du site des artillages, donc pour se chauffer l'hiver, il n'y avait pas de bois comme aujourd'hui. Donc ces arbres n'existaient pas avant, c'était que des parcelles maraîchères. Donc on a creusé profondément dans la terre pour extraire de la terre et se chauffer l'hiver avec. Ce qui fait que les parcelles sont tombées à l'eau, donc ici, avant c'était une terre maraîchère qui arrivait au niveau du prix, et elle est tombée à l'eau à force d'avoir creusé dans la terre. Donc, on a 2,50 m de profondeur dans les canaux ici, une tourbière, et puis
concours des berges folles l'année dernière. Oui, les pauvres, c'est beau. Elle a gagné un bon d'achat de chez Photo pour sa forme de fleurs. Ah oui, ouais, les bons Dommage dans le thème. les doses sont chouettes. Après, c'est bien. Ah oui, mais je les ai. Le taupe, ça nous avait expliqué. I don't think I fancy living here, to be honest. I don't see there's no services, no gas, no electric, no water, there's nothing. Il y a aussi l'inondation un petit vers Camon par exemple, Camon est à gauche. Camon a failli inonder, là il y avait des parcelles un peu plus. Et la dernière grande inondation à la Somme, elle remonte de printemps 2020. Vous aviez plus d'un mètre d'eau dessus des parcelles pendant 3 mois non-stop. C'était massif. Donc il y a les écluses le long du canal de la Somme qui régulent le niveau de l'eau ici. Ah, c'est les écrits. Ils sont demandés après la vie. La bonne plein d'idées. Est-ce que les canaux sont dragués un peu toutes ces herbes? C'est ça. Alors, c'est dragué au moins une fois par an, peut-être comme vous dites. Oui. Une fois par an par la métropole d'Amiens, puis elle cocarde aussi, donc elle enlève les plantes aquatiques. Une fois par an aussi, minimum. Elle voit que ça pousse beaucoup trop, là, elle va enlever même donc c'est bientôt là, d'ici le mois d'août. Ça va être cocardé là, dans ces panneaux-là. D'accord. Les privés le font moins souvent parce que c'est une tâche compliquée de trouver son canal. Oui. Ils n'ont pas les mêmes moyens techniques, c'est pour ça que nous on peut le faire avec les dragueuses. Et c'est là où on va retrouver beaucoup les moustiquaires dans les petits canaux privés, il y a plus de restes. Et puis les grenouilles aussi qui vont préférer les petits canaux. Les araignées on va passer devant un drapeau rouge que vous allez voir avec des déchets à côté. C'est pour les encombrants de la ville d'Amiens qui passent 2 fois en bateau. Problems now overgrown, not really cared for as much as they Vous laissez vos would have déchets, been. le drapeau rouge, et puis ça va être ramassé par le bateau de la commune. Et on fait les 4 petits tas comme ça. Vous cherchez un vélo, hein, Comment tu peux faire leur faire Ça fait plaisir, on montrer la ville. et ça passe les étoiles sur les encombrants. Ah oui, on met directement sur la Alors à gauche, on a une plus grande maison, elle est connectée au chemin de halage qui longe la Somme. Vous voyez, elle fait partie de la ville, cette parcelle-là. Elle retrouve l'accès à l'eau courante, à l'électricité. Puis on peut voir à gauche les verres qui sont refaites par l'association de sauvegarde grâce au visites qu'on fait. On peut mettre des piliers des glaciers, parce que ça risque bien l'eau, la cassure. La planche de pain du glace, et puis après c'est un grillage galvanisé contre le ramousseau. Et un géotextile qui maintient le coup. Parce qu'on a curé de la base par-dessus, vous voyez, pour reconsolider la verre. Donc c'est des berges qui tiennent entre 10 et 20 ans. Il ne faut pas payer la main d'œuvre et le matériel, et c'est 60 € le mètre. Ah ouais. Donc c'est 3 fois plus cher si vous avez payé la main d'œuvre. C'est à la demande du propriétaire, on intervient pas comme ça sur les parcelles. Donc tu vois là par exemple on va prendre les oranges, tu verras ta d'orange, il est bien clair, il est installé au-dessus là. Ouais, vous avez dit, c'est quoi un chez Il y a une belle
les pommes et les petits panneaux roses en forme de dos. Ouais, les canards, là, ça c'est le musée des ortillonnages, donc il y a un musée à Rivry, la ville à côté d'Amiens, qui a été créé par des ortillons, donc un couple d'ortillons, depuis 2017. Et ils font des balades aussi, tu peux visiter leur musée. Et donc les panneaux, c'est pour T'as à peu montrer près où le ils même parcours. passent. C'est ça? On entend un épervier là. Et donc les petits panneaux comme ça, c'est pour montrer où passe le musée. Tu m'as dit quoi, pardon? Oui, c'est ça. C'est le chemin de passage des gens du musée, pour montrer les. Oui. Les oiseaux. Cette parcelle-là à droite, elle a été reprise par Disney. Vous allez voir, c'est le maraîcher qui fait sur sa parcelle juste après. Donc il y a le maraîchage qui revient petit à petit dans le site des ortillonnages. La mairie en fait loue à des prix intéressants les parcelles pour que le maraîchage revienne. Donc là, il fait tout en bateau, il ramène le matériel en It's a bateau. working garden. Oui, il est là. Il verrait aussi. You see the veggies there? C'est tout déjà. Il va y avoir le fil. Sous la boyer. Oh, c'est gigantesque, cet arbre-là. Ah, c'est ça. Ça va. Ouais, il est même plutôt cool. Voilà. Ça le chatouille à chaque fois. Il ne peut pas se retenir après. Il y a Charles qui arrive. Ah, c'est ça. T'as des gens qui viennent qui doivent s'entretenir. Il a envoyé. Elle l'a entendu? Il a entendu? Oui. Elle lui a envoyé. That's a wildflower garden. Sauvage. On peut les vérifier. Ça reste vraiment Tourner la tête, il y a une belle maison aussi en dur. Moi j'aime bien quand c'est sauvage. Oui, elle est tellement Mais effectivement, on viendra avec les gars le voir du train de l'âge, on verra de l'autre côté les maisons. Non, regarde les difficultés. Quand elle se pose, là, quand elle se pose, elle bouge pas. Chercher dans les graines. Ah oui, C'est les filles qui font trop le canon. Ah, c'est ouf. c'est impressionnant. C'est vrai que le bleu, il est. Alors, il Pétillant. Vous allez voir la décoration sur la droite, elle vaut le détour aussi. Des personnages assez connus sur Amiens maintenant. Le pirate en des ortillonnages. Le célèbre, le pharaon, voilà. On l'appelle Jacques Poirot. Et puis après, bah, c'est Brigitte Bardot, hein, qui les yeux dans le vide ici. d'habitude, Un peu fatigué quoi. Là, c'est un plus grand stade, donc c'est Vanessa Padradi. La maisonnette. Et c'est gamin, c'est qui? Je sais pas, ouais, il faut que je trouve de l'inspiration. Parce que j'ai mes 3 stars préférées, puis après je cherche pas les autres. Et si t'as de l'inspiration, n'hésite pas. Oui, il se défonce. Ah oui, ça, c'est un seul plan. Vous avez des chenilles qui s'attaquent au sol. Des chenilles de sol. Donc, alors c'est pas très grave, l'arbre va survivre quand même à tout ça. Nous, c'est pas artificiel pour nous. Mais voilà, ça va devenir des papillons noirs et blancs. Oui, bon, nécessairement parce qu'il est encore plus, il est pas lancé. Voilà, voilà, la maison par là-bas. On passe à côté d'une réplique de la porte Le cornet, c'est le vous relier sur les logos. Et puis à l'époque,
l'époque, alors, on l'a mis à l'avant, nous on l'a mis à l'arrière, on l'a mis derrière moi. Pas vous déranger pendant la balade, mais c'est hyper utile pour la petite. J'ai permetté de regarder par là-bas, d'accord. Ah, ça fait dans une maison. Donc la marque a disparu dans les années 70. It's a working garden, you can see the apples. D'accord, celle-là, elle a gardé. Il y a des droits d'auteur. Regarde comment on voit des près. On voit bien là. Oui. Ah oui, regarde la fenêtre de la cathédrale devant. Donc on s'est écarté de la ville et là on revient vers la ville. Donc celle d'Amiens, plus vaste cathédrale gothique de France. On a 2 fois la cathédrale de Paris dedans en termes de volume. Vous avez le festival Chroma le soir, vous avez des illuminations sur la cathédrale. On peut la mettre dedans. Vous allez la visiter, vous êtes là déjà devant. Juste aujourd'hui, mais on a des journées sur la journée, ça se fait bien, mais nous on a la plus belle du monde. C'est de Reims. Bah oui. Mais Il y a des grosses histoires avec les sacs et la rue. elle est bien. Mais non, non, on est venu exprès pour aller voir ce Vous allez voir, en fait, c'est vrai que le 4 Amiens, là, c'est une maison, c'est vrai qu'Amiens, Ah oui, c'est vrai. Et puis, il y a une autre chose qui chatouille le ciel amiénois, donc c'est la tour Perret. Oui. La tour en béton armé, hein, que vous voyez, il y a la tour sur son mur. La quoi? Ah oui, regarde, il est sur son mur. Alors c'est une habitation et bureau. La tour Perret, hein, elle a été inaugurée en 1960 pour symboliser la reconstruction de la ville d'Amiens après la Seconde Guerre mondiale. Et la gare aussi c'est Perret. Il y a une gare aussi qui s'appelle Perret. C'est le même architecte. Oui, mais il a aussi fait une. la gare. Oui, il a aussi fait la Il a gare. aussi fait la gare. La gare, elle est pas loin et donc C'est pratique, la tour, si vous cherchez la gare, elle est en face de la tour. C'est ce que dit. Je me demandais si il y avait il y a aussi un scooter qui avait été direct. oui, alors petit à petit, c'est calme et on se ferme les doigts. Et comme ça, on va tous tomber, bravo. Quelle mentalité. Ah oui, on voit le bout de la tour. Ouais, franchement. Ah, là on voit la tour. Là on voit la tour. Oui, mais je crois qu'elles sont bien dans un endroit et on va tourner au fond. Ouais, il y a un bras. Là, je pense que c'est là. C'est là. Ouais, oui, le chemin de la Alors là, c'est là qu'on viendra prendre en pause. On fera la balade. C'est où on était venu. Il y avait accès par le chemin de la Ouais. C'est là où on était tout à l'heure. Alors on a mis son copain et mon beau-frère m'avait dit qu'on allait l'emmener là aussi. Quand tu fais la balade, c'est sympa. Et là, après les maisons, elles donnent la balade, elles sont rattachées à la Ils sont rattachés au début, à l'eau. Oui, je pense que Donc on trouve les maisons d'habitation à gauche ici. Vous avez un atelier d'artiste aussi qu'on peut voir. Il le fait visiter en fait. Donc la Somme, hein, le fleuve du département, il se
se jette à You see, it's not very deep. magnifique en Very clear though. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande une fois, c'est sublime, vous connaissez. Des paysages lunaires un peu avec des couchers de soleil magnifiques aux photos aussi. Et des photos. Ouais, Lourdes, le trottoir. Merci Bain, et sur Merci. Careful there again. Crocodiles. Les structures bizarres devant vous, alors c'est pas la place des condamnés ici. L'Ilopago, c'est une parcelle publique et en ce moment vous avez le Festival international de Some bridges around here that you can walk across. accessible à pied depuis le. You can't see a lot of the gardens though, but you can get across from these bridges here. C'est l'île au Fagot et il y a toujours la piscine. Et je crois qu'il y a toujours. De la Crème à gauche, vous voyez. Ouais. Une entrée naturelle du site de l'Artière. I get a bit of fun in Voilà, front. tu vois, regarde là. Accessible toute l'année. Moi, j'ai comme une. C'est là où on peut nager, non? Non, sur la fin de la balade, vous allez voir beaucoup de monde sur cette parcelle ici. Sauf au radar. Ouais, bon, encore un Radar, ça va trop vite. Ralentis. Ah non, il est là. Nous le carton fait au haut. Ah non. Et les autres jambes là. Vous étiez fâché? Oui. Oh non. Je mets ça sur ton compte, Galéron, ça te plaît? Ouais, vas-y. Oui, vas-y, sur le nom. Oui, ça mère. Et sinon, moi, pour que ce soit très bien plié en amont. The bridge you can walk across there. L'Ilopago à gauche en vallée, en fait, c'est une parcelle. Doesn't really go anywhere though. You can't go in the garden, so it's a bit pointless. Le bassin, on voit la sortie du bassin de gauche. Ma mère a nagé là, Ah bah voilà, vous voyez. avec sa cousine. Ah bah ouais. Enfin, feu ma mère. C'est le bassin du Fagot, on peut s'y baigner pour des raisons sanitaires. C'est un centre pédagogique pour les enfants à l'année. C'est ça. Excellent. Donc vous pourrez la visiter juste après. Oui, oui. Enfin, autant faire matinée. Bon, c'était dans les années 50. Oui, bah voilà, c'est. 45 ans, quoi. Il y avait des maîtres nageurs, des lignes d'eau. Ouais, ouais. Et puis on finit par une œuvre du festival à droite. Oui. Ah oui, regarde. Ah, je sais pas d'or. Ah oui. Et voilà, on a fait la boucle, hein, il y a 3 km 2. J'espère que ça vous a plu. Bon bah, Allez, merci pour le soutien à l'association Sauvegarde, hein, ça nous permet de vivre ici dans le parc ici. pour moi, c'est pas déclenché. Vas-y. Attention les gars, parce qu'on va revenir vers les quais, et puis je vais dans le bateau ici. And here we are back again. Ouais, c'est dommage. Les gars. Je ne monte pas avec vous, mais vous rejoignez mon collègue qui est bien plus brave que moi et qui a déjà entamé la montée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lui poser. Vous avez également un document pour la visite, juste ici. Pour redescendre, prenez le même escalier, toujours tout droit. Dans cette partie-ci, vous risquez de croiser les personnes toujours en train de monter. On vous demandera d'attendre au sommet de la tour, que tout le monde soit arrivé avant d'entamer la descente. Si vous devez redescendre plus tôt, vous pouvez faire demi-tour après la rose et redescendre par cet escalier. La porte-ci s'ouvre également de l'intérieur. Faites attention cependant, elle ne se ferme pas toute seule. On vous demandera de fermer la porte derrière vous. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. So, in English, we are at the bottom of the south tower. You will climb until the half of the cathedral, cross in front of the rose window, and then continue to be on top of the highest tower. It is 57 meters height, 302 steps. Take your time. You will do the visit on your own. I will not go with you, but on top there is my colleague. He speaks English if you have some question. You also have information paper just here if you want. To go down, you take the same stairs straight downward. If you have to go down early, you can backtrack and go down by this door, open from the inside. But it does not close on its own.
So be careful to close the door behind you. Do you have any question? Perfect. Je vais scanner vos billets, I will scan your ticket, et vous pourrez monter. Allons-y. 14h. 14h. Hop. Thank you very much. Have a nice visit. Thank you. On the climb. Only open the other one. Okay. So we're just having a walk across there. Have a I think nice just visit. above us Thank is you that very much, big sir. circle Thank you. thing, so I think we've another 150 steps to do. Beautiful. It's view. beautiful. Look at the gargoyles. Oh yeah? Very nice. Boy. He's still there, look. Who? That fella. Oh, him. Yeah. Yeah. Do we go a bit further? Boy. Very nice. Indeed. Oh, this is the one. Ah, that's the window. Okay, this is the Wow. big round window. Love window. The rose window. Yeah, so they call this the rose window. So this is the one that's up at high level. Wow. We're only halfway up as well. Boy. So this is halfway. There's another 100 and, well, he said 302 in total, didn't he? So there's another 153 steps left. Keep courage. Yeah. I know, I was going to get caught. That's if they counted properly when they wrote 149. Oops, sorry. Mount. Oh yeah, mind them up. Stay Oh, okay. on the floor. Big bird, that. Watch the poo. Oh dear. Wow, Stunning view. It's nice. it is. Beautiful view. Worth the wait. We had to wait, but it's nice. Yes. I'll bend it over. Should we try and check? So yeah. So there's the cathedral, and that's the view. Oh. I'm breathing heavy. It's 302 steps to the top. Wow. Look at that. This. What a fantastic view.
at him in the middle of the lake. Well, in the middle of the river. This is the Somme. So yeah, plenty of eateries along here. It was quite interesting while we were going up the tower. You go up one set of stairs, you go so far up, and then you walk across just beneath that big rose window, the big round one. Well, we got up as far as there. There's 18 of us, roughly, and they put a new lock on the door, and there's supposed to be a fella at the top waiting for us, and they didn't tell him that they put a new lock on it, so we were locked out. Quite funny, really. Someone went down, didn't they? Yeah, somebody went down, and then they had to go across, and somebody had to come up the other stairs on the other side to let us out. He went knackered when he got up He must have. I don't know if he ran up them stairs or what, but there's 150 of them up to that halfway point, and well, he were knackered when he'd done that. And then you do about 149, I think it is, and then 152, 3, to do the other side. So yeah, do half one side and then half up the other tower. It was a good walk, to be fair. A good walk. TVR there, look. They're a pile of rubbish though, aren't they? They're made in Blackpool, weren't they? TVRs. I'm doing no but problems with them. Gone now. We're on our way back now. Continue on Chemin de Halagère for 800 meters. It's been a good day. Just waiting for Christine. I don't think she's too far behind. Steady ride back. A bit of effort over that. What? And we're in. I thought Christine was behind me. Just go steady. Okay, so I must admit, I'm kind of like Amiens. It's a nice town. Very disappointed, I'll say again, with the gardens. Both the international ones, which I thought were... Personally, I thought they were crap. The other gardens, I think it's one of them things that could have been or should have been a lot better than they were. But I fully understand that market forces dictate that those that were growing fruit and veg and things like that in those gardens and selling them at market, well, I suppose you couldn't compete with your big supermarkets, and so eventually they were going to sell them or move on. Great idea
for people to buy them for their In gardens. 200 meters, slight left. However, I think some of them, they buy them for their garden, but don't, yeah, but don't actually look after them properly, or they make them private with hedges. So you Slide can't see left. them, which I kind of get that as well. So difficult to know what else to say about it, to be fair. In 600 meters, turn left onto Quai St. Other Maurice. international gardens are trying to, you know, get something back, get people visiting them more, possibly, but there was nothing really international about them, and let's face it, they were quite poor. And I wanted to see, I was expecting an abundance of different flowers, and that's not what I got by any stretch of the imagination. And we're in July at the moment, so I would have expected a lot more flowers in bloom, and I mean, some people's gardens were fantastic. You know, they were really nice to look at. Didn't cock it up a bit because my battery died on me when I was going around with Christine, and then we quickly swapped cameras to Christine's cameras. I thought I was filming it, and I actually wasn't. So Christine, because we missed bits, Christine said she wanted to do it again. I said, oh, I couldn't do that again. Wasn't doing it again. So Christine re-videoed it. So you've actually got one version of it, but it's kind of divided now. So I think what you've seen is the first half where I'm talking is me. The second half where Christine's talking is where she went Turn left on onto her Quai St. own. Maurice. So is what we think. In 300 meters, continue onto Quai de la Somme. Never mind. Anyway, we're cycling back. We're only going up the road an hour or two. It's like a free parking place for us. We're not doing much of it. The weather's okay. We'll get the bikes off. Hopefully do a little bit of cycling. Continue on Quai de la Somme for 1.5 kilometers.
Yeah, there's supposed to be kayaking and stuff like this going on here, but I haven't seen anybody doing any of that. I think there's a kayak club at the top near where we turn off to go to the campsite, but not seeing anybody doing the paddleboarding or anything. Bell a bit of a check, so I might need it in a minute. I not like this bit. It's a bit gravelly. Looks like she's done it. So. Yeah, Christine's right behind me now. In 200 meters, continue on to Chemin de Halagère. Right. Now, I'm going to pedal this uphill bit. Continue on to Chemin de Halagère, then slide right. Alright, up we go, up we go, up we go, up we go, up we go. Slide right.
kilometers. It's a popular track, this, with cyclists and such like, and you can kind of see why. More pleasure cyclists, I think, than those on racing bikes, because it's a bit not rough, but not so flat, not so a bit more uneven, shall we say. Not necessarily good for a road bike with really narrow tyres. Got about a mile left to do, 1500 metres in total, so not a massive amount. Across here, and along the bridge to the right this time. Now Christine will get on with that. Oh, she's done it. That what you just saw going past is a kind of a one wheel, a bit different to what Chantal rides, is more skateboard style. But them ones, some of them will do like 30-40 mile an hour. I've seen them on the road with the cars, and they pretty much stay up with traffic. In 200 meters, continue on to Chemin de Halagère.
Got about In 200 meters, turn right. half a mile to do in total. See, Turn right, then turn right. the advice, turn right then turn left. Right. Turn right. And then right. In 300 meters, turn left towards Avenue des Seniors. And then up this road, not far. There's a zebra crossing up here. We'll cross that one at the zebra, and then we can just nip into these gates. So that'll just take us back nicely. Down here. That's it. And then we can just get into these gates here. Like that. Kristen's already off her bike. She doesn't like that bit. And then on to fill there on the right. Empty toilet. Lots of camper vans and things waiting to come in. And then we're back. Turn left onto Avenue des Seniors, then slight left to stay on Avenue des Seniors. Where are we? Turn left towards Avenue des Seniors, then turn left. I didn't use battery. No. Not any charging up. No. The caravan's still going, it's different caravan now. Pardon? Caravan's still bloody there, it shouldn't be. Pissing me right off when people do it. Especially with Yeah, trying to get in. well, it's Roll trying to get in. part of what you're getting. Keys are in that bag, I think. Here's one away, go and have away. You take them off the back. Please just Take chuck what? them on the chair. Take what? The bags. Oh. Why, not leave them on? No. Bombs with it. Has it been left open? Really? That'd be you then. I never leave them up. Oh, did you open this then? Alright, I'll open this one. You open the back, oh god, yeah, open the back one as well. I'll spray it once you get out. I know you'll be nice, but left the bloody open.
about your house. It gets way that way. I hate wearing trainers in this heat. Go on the edge, it's going Come to leave these waterproofs in this bag. Come to leave these waterproofs in this bag. Yeah, I can do that.
Yeah, it's in my bag that. That's it, I think everything's in the boot. Yeah, I put table chairs this way in. Pardon? I put table chairs this way in. Yeah, Right. Oh, what else is in here? What else is in here? This brolly. Still brolly. Yeah, I've got that. Right. We don't want to wash it. Okay. Home, yeah.